Welcome all to this plenary session on climate. It's a real pleasure to be here today. My name is Mariona Claret. I'm an oceanographer at the Institute of Marine Sciences, CSIC, in Barcelona, Spain, and I work on climate-related problems. It is undeniable that climate is changing because of human activities since the pre-industrial era. Environmental prospects in the near and distant future look gloomy, with severe droughts, heat waves, climate migrations, etc., for which it's imperative we start to stabilize climate. Climate is like a pendulum. If we push it away from its center, from its equilibrium, it's going to start oscillating. The more distant from its center, the larger the oscillations, to the point that it may even flip over with consequences that we don't know. However, if we stop pushing the pendulum away from its center, which for us means to stop emitting greenhouse gases to the atmosphere, the pendulum goes back to equilibrium, to its center. Portugal and Spain economies depend largely on ocean ecosystem services and fisheries, as we have seen this morning. This session depends on the big climate change threats to the ocean at both global and coastal scales, and will propose solutions to mitigate and adapt to these threats. First of all, Dr. Immanuel Gonçalves will talk about how anthropogenic-driven global warming is already damaging ocean ecosystems, and which actions should we take in order to recover or preserve them. Afterwards, Teresa Cabrita will talk about the importance of polar regions. While these regions seem very remote, they are very sensitive to climate change, and they are responding in such a way that have global consequences that reach our everyday lives. Finally, Dr. Juan Lema will talk about urban water recycling treatments in the context of climate change, which in turn influences the quality of our coastal oceans. So without further ado, let me introduce Immanuel Gonçalves. He's an expert in marine ecology and conservation, in particular in the creation of and monitoring and implementation of marine protected areas in several regions. He's associate professor at ISPA and researcher at MARE. He was an adjunct to the mission structure for sea affairs, which drew up the national strategy for the sea in Portugal. He was coordinator of the EU group on marine and coastal issues at COP9 of the Convention on Biological Diversity, which approved the Azores scientific criteria for the identification of ecologically or biologically significant marine areas. He's member of the National Council for Environmental and Sustainable Development. And now I'll pass the word to him. Well, thank you very much, Mariona, for this introduction. Your Excellency, Minister of Environment, dear colleagues and friends. I'm going to try to just, in a brief few words, to bring you a perspective on how ocean and climate interact, the importance of science to society, and the challenges that we face. So maybe not a very easy topic to address, but I'll try to do my best. And I'll try to do this bringing to you the ocean's point of view, because many times in our discussions, the ocean is not at the table. And because the ocean is not at the table, we forgot about the ocean in our actions. But the fact is that we cannot forget anymore, because now we have the science which clearly shows us where we are. Since 2018 until now, so in the last 5 years, there was a transformational aspect of the center stage that ocean needs to have in society because of all these reports from the IPCC and the IPBES that you see here, where the United Nations has compiled thousands and thousands of studies worldwide that show us, well, a very clear, simple, and understandable message. And that message is this one. So the conclusion that science brings us today is that we don't live normal times. And we need to face this reality, which is uncomfortable, it's difficult,
but it's here. The facts are here. And because we are destroying the planet, and we know that we are destroying the planet, we need to do something. We have the responsibility to do something now. And in fact, we don't have 200,000 things to do. We have two. And this clarity that science brings, it's very important for decision making. It's very important for all of us in all our actions. We know that we face a climate emergency, and we know that we face a species extinction crisis, which is a topic that has been much less on our agenda than it needed to be. So let me drive you first through these problems and then concentrate on the solutions. On the climate emergency, we know that the ocean plays a center stage role. More than 90% of the excess heat from global greenhouse gases lands in the ocean. Without an ocean, the planet will not be inhabitable anymore today. But also, because the ocean absorbs more than a quarter of the CO2, it's becoming more acidic. And another reality, a more recent one, we know that because of warming and because of pollution, the ocean is becoming with less oxygen. And so this triple effect on the ocean makes the ocean one of the main victims, if you want, of climate change, because the ocean is changing deeply. And we know why. We have the facts again, we have the science showing us what we are doing. Everything in red is above average, everything in blue is below average. This is the temperature of the atmosphere since 1851 until now. And so the last decade was the warmest on record. We are breaking records every year. The last 5 years have been the warmest. The last 10 years the warmest 10 years have all occurred since 2005. So I think it's safe to say that we have a problem, and it's safe to say that this problem is totally out of control. And I think, again, we need to face this. The reality is that all this warming lands in the ocean, and so we are having more and more heat waves that are creating havoc in most ocean ecosystems. In terms of the CO2, the situation is also very, very clear. And I don't know if you can see on the right, that point that you see over there is us. Everything else that you see is the stable environment that in the last 800,000 years, in terms of the amount of CO2 in the atmosphere, we registered scientifically. So the highest concentration was 300 parts per million, and now we are over 410, 412 parts per million, caused by that instant in time, which is human action. In fact, we have to go back 2 to 3 million years to find similar values than the ones that you have here, but back then, the planet was 2 to 3 degrees warmer, but sea level rise was 15 to 25 meters higher than it is today. So this is what we are facing. This is what's coming. And it's coming because we already changed the atmosphere as much. On the acidification, we know also this is a big challenge for marine organisms because historically, evolutionarily, they have been on a very, very stable environment, and this environment is changing rapidly due to the absorption of CO2 by the ocean. And the predictions is that the ocean will become, in many regions, not compatible with the life cycles of several organisms that depend on the stable chemistry of the ocean. And on deoxygenation, we also know that the ocean has lost around 2% of the oxygen globally. We know that some fish, such as global predators, for instance, are not being able to dive as deep as they would before to catch their prey because there's not enough oxygen down there anymore to power their muscles. And so they are becoming more vulnerable to fisheries because they are staying more to the surface. And so this is just a summary on what climate and oceans are, how they are interacting. But on the species extinction crisis, we have even a bigger problem, which is the ocean is being devoided of life. Only 13% of the ocean globally can be considered intact today. And if this is not a shocking number, it should be. This is 90% of the habitable planet. And the fact is that we have now the science showing us what we are doing at the global ocean.
And all the reds and yellows you see over there and oranges is multiple impacts at the global scale of our machine of extracting biomass from the ocean, if you want. So this is the impact of overfishing, but it's also the impact of climate, pollution, and interaction. We know that some groups, the big predators in the ocean, are reduced to less than 10% of they used to be before we started industrial fishing. And this is also a fact, is also a reality. And what we are talking about here is the big whales, the sharks, the billfishes, so the equivalent, if you want, of the lions and tigers of the ocean that are being reduced dramatically in numbers. So again, we have a very, very clear message from science to society showing us that we don't live normal times. And so we need to face the fact that now we know. We know what we are doing. And so the question now is, what's next? We can party, maybe, until the end of our times because, well, the situation is very, very difficult to face. Or we can try to do something. And in fact, again, in Oceanos Foundation, we have been taking these facts very, very seriously in trying to find solutions to them. And in fact, we believe that we don't have, again, 200,000 challenges in front of us. We have two things that we need to do. And these two things, again, bring clarity to decision making. We need to decarbonize our economies because if we don't stop putting CO2 in the atmosphere, the situation is only going to get worse. But also we need to value nature because we need to stop destroying the planet. And so this creates a very, very clear line where everything we do can be compared with. Are we saving the planet and decarbonizing the economy? Or on the contrary, are we continuing to carbonizing and destroying the planet? I think it's pretty clear, and I think, again, science brings us, if you want, a way forward. So let me just very briefly touch on this way forward and what we are trying to do in using a very, very concrete instrument that we know works, which are marine protected areas. And in fact, marine protected areas can help solve both of those problems. On one side, the ocean responds when we protect the ocean. And so we know that if we put these areas in the right places with the right instruments, we will have more species, we'll have more biomass, we'll have a rebuild of the ocean systems, and so we have a response. But we also know that these biomass and these systems, when they function, they'll absorb more carbon. And so, in fact, they are also a carbon solution for the climate crisis. And they do work. If you go to these areas and you dive there, you'll see this. But if you go into most of the areas today and you dive there, you don't see these anymore. They are only in our minds when we were kids, only in our parents' or grandparents' words that they tell us how the ocean used to be. So we know, because we have the science to show us that marine protection works, but we also know that most marine protected areas that are out there today do not work. And we know why, because the standards are not there, and we are not using this instrument as it should be used. And the fact that we have to do this in a changing reality, it's also something that we need to consider when planning for marine protection. And let me just bring you this example from Portugal, where what we are seeing in water is a very, very clear, fast, and transformational change of the systems due to climate change. Our waters are being tropicalized because of the way that the North Atlantic Oscillation is being moving, and this again is a response of communities to climate change. And we see that these changes are recent. These changes were not here 50 years ago. And we have again the science to show us what are the consequences of climate. And let me bring you a very, very concrete example of a fish that should not be seen in Portugal, but it was detected in our waters. It's a surgeonfish. If you want, is the dory, and now we are trying to find Nemo, although we hope that we will not find it because it will be a signal that things are not changing this dramatically. So finally, in Oceanos Foundation, we are using these instruments, marine protected areas, as solutions. We are working in Portugal in several geographies, in the Azores with the Blue Azores program, in a partnership with the government of Azores
to protect 30% of these atolls Azores already in 2023, and this is going to be transformational for the whole of Europe, but also in Selvagens with the government of Madeira, where the government created the largest fully protected MPA in the whole North Atlantic, in the Selvagens archipelago, and also with municipalities both in the Algarve and in the west coast of Portugal, with Albufeira, Silves and Lagoa in Algarve, and also Cascais, Mafra and Sintra in the west coast, to bring bottom-up solutions to the government as concrete ways to change the situation, change the reality, and both protect the ocean, value nature, and recover the ocean. And we are doing this through science and exploration, with partnerships with many, many different scientific institutions, many of which are here today. And so I would just like to finalize to say two things. One, we know that we have a problem, and we know that we have a solution to that problem. And there will be no human development without a healthy ocean. And so for a country like Portugal, this needs to be priority number one, in our view. The second thing that I would like to say is that civil society has a very important role to play. And so Oceano Azul Foundation has gathered more than 600 organizations behind this Rise Up for the Ocean call that was delivered to the Secretary General of the United Nations, to which we are now working with this network to produce the necessary results at the governance level, also internationally, but nationally, so that we can bring these solutions to fruition, and we can bring the leadership to Portugal, or help bring the leadership to Portugal that we believe we can have. And so, dear Minister, I'll leave this challenge to you on following up with us also, and with all these partnerships in bringing these solutions to the ocean today. And I would just like to finalize by saying that tomorrow we'll have a session promoted by Oceano Azul here in this auditorium about blue biotechnology and how the solutions from blue biotechnology can come to the real economy to bring these changes to reality. Thank you very much. Thank you, Manuel. Now, Dr. Teresa Cabrita is going to keep talking about the global impacts of climate change, but those that stem from polar regions. She is a researcher at Centro de Estudos Geográficos, and her main research areas are phytoplankton ecology and ecophysiology and marine pollution. She is the executive director of the Portuguese Polar Program since 2015, being responsible for planning and management of the Portuguese polar campaigns. Moreover, she is the national representative at Council of Managers of National Antarctic Programs and at Forum of Arctic Research Operators. She has been participating in international and national research projects focused on the Portuguese coastal area, in the Antarctica, and in international projects EU PolarNet 1 and 2, addressing European polar research coordination. And she has a very productive scientific record in index journals and in outreach events for the popularization of polar science. So please. So good afternoon, everyone. It's really a pleasure to be here today to talk to you a little bit about polar regions and how they relate to climate and climate change. And I know this is less obvious as for us, Portugal, that we are not so far away from polar regions, but still we need to tackle this problem because polar regions have a wide impact on our climate, and they can also help to mitigate climate change. So we all know that the polar regions have a significant influence on ongoing and future climate change, and this happens because these regions can act as a brake for climate change and global warming. And so we all know that the Southern Ocean absorbs excess heat and carbon dioxide from the atmosphere, helping for this problem, and the sea ice and snow act as a mirror that reflects solar radiation back to space. So this is our traditional knowledge of the role of climate change, of the polar regions to climate.
And so, although very remote, the polar regions help to control climate for every place in our planet. So we need to say that what happens in the polar regions does not stay in the polar regions. So the big problem now is that the polar regions are responding themselves to climate change in ways that affect every part of our planet. And this is quite worrying, and I'm going to show you some of these changes. According to IPCC, the polar regions are warming, losing ice, and their oceans, the Arctic Ocean and the Southern Ocean, are changing quite rapidly, and this is quite worrying. Both polar oceans have continued to warm in recent years, and the Southern Ocean is being increasingly important to global ocean heat increase. And again, this is quite worrying here. And just to show you some figures, in the period between 2005 and 2017, the Southern Ocean was responsible for 45 to 62% of the global ocean heat increase, despite the fact that it occupies approximately 25% of the global ocean area. So this is, again, quite worrying. The Arctic is continuing to lose sea ice, and of course this has potential to influence mid-latitude weather. In fact, it's already affecting mid-latitude weather. The Antarctic Peninsula and the West Antarctic ice sheet combined have lost mass since 1992, and of course the impact for global sea level is very clear here. And IPCC estimates that the rapid ice loss from Greenland and the Antarctic ice sheets during the beginning of the 21st century until present has increased. And of course, there's consequences for our global sea level. The Arctic and the Southern Oceans are continuing to remove carbon dioxide from the atmosphere, but the problem is that they are starting to acidify. As Emmanuel said, it's not the polar oceans have the same behavior as the rest of our oceans in the planet. In fact, it's only one big mass of water. And this happens because warmer waters fixate much more the carbon dioxide than cooler waters. And again, this has impacts for marine ecosystems. In Antarctica, we have also been witnessing intense storm breaks, intense storms, and in fact, 2 years ago in the area of King George Island, there were a very intense storm that reached intensity winds that reached, in fact, one of the highest values recorded. And what happens with these storms is that they break the sea ice flows, and they are pushed to the north where the waters are warmer, and of course they will melt there. And again, we have a problem regarding global sea level. There are also changes in the types of clouds that form induced by climate change, and this will have effects on precipitation and also on the amount of solar radiation that reaches the ground. So it's obvious that we need more knowledge and robust predictions of polar system, and we need to find out how it links globally so we can more accurately provide guiding for future climate policy. And my question is, or our question in this room is, should Portugal be interested in pursuing research in the polar regions? We are located so far away. Do we need to make this investment? And the answer is yes. And why? Because Portugal has been increasingly exposed to the impacts of global warming and extreme meteorological events, and many of them with processes that are linked to the polar regions.
And of course, we would benefit tremendously from scientific advances in the poles, as well as technology and knowledge transfer regarding several topics like global scale system of currents, sea level, fisheries, and other natural resources, global climate, and of course, information to better inform environmental policy. And this would help us to better address the environmental challenges in Portugal. So in order to do research in the poles, there's a need for strong international cooperation, and this is already established among the polar scientific community, and I'm happy to say that Portugal is already part of that. In fact, we have a program dedicated to the research in the polar regions. It's called the Portuguese Polar Program, ProPolar. It is funded by our Foundation for Science and Technology for the past 11 years, and it has been responsible for Portugal's scientific research in these areas, and its research strategy is focused on increasing our knowledge about climate change. I'm just going to show you here some of the areas, the science areas that are tackled by our polar researchers. It ranges from atmosphere, cryospheric, marine, earth, environment, biological and social sciences, as well as sustainable architecture. And all of this under the perspective of climate change. That's what really interests Portugal. And the topics, the scientific topics, are as varied as atmospheric rivers, changing permafrost, ecosystem multifunctionality, Arctic migratory bird ecology, Antarctic fisheries and food webs, and coastal pollution, just to name a few. And so we really need to go to the poles to study all these issues, and indeed we go, because in fact these act as unique natural laboratories where extreme environmental conditions exist and where climate change occurs at a much more rapid pace. So these areas of our planet act as sensitive barometers of climate change. I would like to show you some of the areas where the Portuguese researchers work in the Arctic and subarctic. And as you can see from this figure, much more science is being made in the subarctic area than in the Arctic. But still, the results are there because the subarctic is already under a strong pressure from climate change. So we have projects in physical geography, environmental chemistry, bird ecology and biology, terrestrial and marine microbiology, and meiofauna biology. In the Arctic, much of the Portuguese research is performed in the Southern Ocean and also on the Antarctic Peninsula. And you might answer, why not the deep area of Antarctica? And I'll explain. This is a figure that shows exactly where our projects are being carried out, from King George Island, Nelson, Livingston, Deception, Anvers and Domer Islands, and also Marguerite Bay to the south, and Cierva Cove. And why are we focusing on this area? Just because the Antarctic Peninsula is one of the fastest warming parts of the planet since the 50s. So that's why. There's another logistic reason. Reaching the center of Antarctica is quite complicated for us. We don't have research stations there, and it requires a very complicated logistics. But for us, it works because we are tackling climate change, and this is one of the most important areas to study this issue. I'm just giving you now a glance, very quickly, glimpse of one of the projects that are being made. This one is called Permantar. It's being carried out in Antarctica, in the Western Antarctic Peninsula, and it's dedicated to permafrost and climate change. And it's an ongoing project that started in 2010 from the early beginning of the Portuguese Polar Program.
So what do the scientists from Parliamentary do? They study the permafrost and the active layer, and they monitor how these environments change in a warming climate. And I'm just going to give you some context regarding mean annual air temperature. From the 1950 to 1999, there was a warming trend with an increase of more than 2.5 degrees Celsius. And then suddenly, from 2000 to 2014, an atmospheric cooling trend prevailed. So are these getting better? But no, because after that, warming started again, and the summer of 2020 was showing remarkable high temperatures, particularly in the Antarctic Peninsula. So some of the results produced by this project show that with these trends in terms of temperature, the permafrost is close to 0 degrees Celsius in the Antarctic Peninsula, and as far south as the Palmer Archipelago, permafrost is absent near sea level. So this is really worrying, and it has several repercussions to polar ecosystems. It was also found in Deception Island that in spite of no increase in the mean annual air temperature, there was thinning of the active layer associated with an increase of snow cover. So this shows that the ground is very sensitive to minor climate changes. And of course, we need a lot more work to find out whether thinning and the observed changes can indeed signal warmer climate and what are the effects for ecosystems. I would also like to stress that this project has a network of permafrost observatories linked to Global Terrestrial Network for Permafrost, and this is quite an achievement because they are spread all over the Western Antarctic Peninsula, and they are very important to improve environmental data collection, feeding into international research frameworks, as well as to support international scientific cooperation. And you will maybe would like to ask, why am I involved in polar science? In fact, when I started, I had nothing to do with polar science. My PhD studies were performed here in our coast in the Tagus estuary, focusing on inorganic nitrogen dynamics and phytoplankton compartment. And then I pursued those topics with a postdoc, and then I moved on to IPMA, and then my research changed a little bit. I started working on marine pollution in coastal areas. And then in 2015, I became the executive director of the Portuguese Polar Program. And that's when I became involved with polar science and discovered, in fact, a new world, and how this world that's so remote is influencing what's happening here also in Portugal. I am responsible for the organization, the planning, and the management of our polar campaigns. And I also try to promote the development of polar research in Portugal. I am also a researcher at IGOT. It's the Institute of Geography and Spatial Planning. And my science focus is, again, polar pollution and phytoplankton, but I am now moving my geographic area to the polar regions. So thank you so much for your attention, and I hope you liked it to have this very short briefing about the relationship between polar regions, Portugal, and climate change. Super. On time? Super bien. Good. Okay, in our final talk, we're going to shift from global impacts to coastal impacts of climate change, and particular to the water we drink, thanks to Juan Lema. Dr. Juan Lema is an emeritus professor of chemical engineering at the University of Santiago de Compostela in Spain. He has an impressive, prolific scientific career as author of many papers in index journals, book chapters, patents, and PhD thesis supervised.
which has led him to rank within the top 2% most influential researchers in biotechnology worldwide, according to the Stanford list. During his career, he has focused on environmental biotechnology. He has worked on developing technology and processes aimed at treating and recovering wastewaters. Additionally, he has focused on bioprocesses based on the biorefinery concept. Moreover, he was the promoter and scientific coordinator of the Center of Cross-Disciplinary Research in Environmental Technologies since 2015. And in 2016, he became an academic of the Royal Galician Academy of Science and was later appointed its president. So I'll pass you the word. Thank you. Hola, boa tarde. Dixéronme que podía falar en español ou en portugués, pois non vou falar en galego. A ver se así nos aclaramos todos. Vamos a pasar de unha situación un pouco diferente, pasamos de unha situación moi amplia a unha situación moi concreta, como conta Mariona, e vamos a falar de algúns retos e algúnas solucións. Eu, como enxeñeiro, que trato de dar algunhas solucións, e hoxe imos ver algunhas pequenas solucións que poden dar resposta a algúns destes retos que temos tan importantes. Cale as condicións de contorno que temos? Bueno, pois xa temos unha condición de cambio climático que xa temos clara. Isto que nos leva? Pois imos ter cheas e imos ter secas. Isto xa sabemos. Ademais, está aumentando a densidade da populación, verdad? Tanto en Lisboa, en Porto, en Aveiro, en todas partes está aumentando a densidade. É certo que unha cidade é máis ecolóxicamente e enerxéticamente máis favorable que unha situación distribuída. Por lo tanto, é lóxico. Temos agora todos unha visión de economía circular, buscamos unha mellor calidade de auga e queremos minimizar os impactos ambientais. Bueno, pois con estas condicións de contorno, aquí temos o que é o ciclo hidrolóxico da auga, pero non vamos a falar deste ciclo hidrolóxico. Vamos a falar un ciclo moito máis curto, que é o ciclo urbano da auga, que comeza cando se toma auga do medio natural, a bebemos, a usamos, e despois vai ás plantas de tratamento e se devolve ao medio natural. Isto é o que vamos a centrarnos hoxe, o ciclo natural da auga, o ciclo urbano da auga. O primeiro problema dos cambios climáticos son as cheas. E por que hai cheas? Primeiro, porque chove. E segundo, porque as cidades están mal feitas. Primeiro se fixeron as cidades e depois nos dimos de conta que hai auga. Entón, claro, agora que estamos a facer? Modificando as cidades. Temos obras extraordinarias, como os colectores que están a facer en Lisboa, unhas obras tremendas, claro, porque hai que botar auga por algún sitio. E que incluso as almacenamos, verdad? Temos os tanques de tormenta. Isto parece como a Basílica Cisterna de Estambul. Pois non, isto é un tanque de tormentas en Madrid. Pois estamos facendo obras tremendas, por qué? Pois porque non pensamos, cando estamos facendo as cidades, que isto iba a pasar e que está pasando. Claro, temos algunhas solucións, porque resulta que cando chove, temos as cidades pois todas asfaltadas. As cidades non permean a auga. Problema, pois toda esta auga acumúlase nun momento determinado e ven a chea. Claro, aquí hai algunhas solucións. Sabemos que dependendo como estemos, pois temos unhas capacidades de infiltración superiores. E hai algunhas solucións que habría que intensificar. Isto vou a falar un pouquísimo desta parte, pero está claro que o razoable é ter estas catro medidas, verdad? Reter, facelo un poquinho máis lento, almacenar e infiltrar. Estas serían as catro. E como podemos facer? Bueno, pois todos temos perto da nosa cidade algún destes exemplos, pero que lamentablemente son moi escasos. Isto hai que retomalo inmediatamente. Un tema de obra civil que non é tan impresionante como que víamos antes en Lisboa e en outras cidades, pero é moi necesaria. Temos que facer esponxar as cidades. E seguramente o mellor exemplo de cidades esponxa son os que están a facer en China, que chamas exactamente as cidades esponxa. Son sitios enormes. Miremos que o parque chamase o Parque Nulli de auga de tormenta, de Stonewater, porque exactamente para isto. Son as cidades pensadas para que haxa unhas cheas moi importantes e limitadas. Vou me centrar sobre todo na segunda parte, que é a seca, que nos preocupa moito. Porque as cheas, bueno, pois desaparecen, pero
a seca... Bueno, vamos a ver o que vai pasar dentro de uns anos. Portugal e España estamos nunha situación mala. Se sube o cambio climático, vamos a ter secas. E que podemos facer cando temos estas secas? Que chova, que chova. Podemos, isto ás veces funciona. Sacamos o santo, pero ás veces funciona, pero a maior das veces non funciona. Pero temos xa solucións, algunhas solucións que quería partillar convosco. Esta cidade de Pontevedra é unha cidade pequena, 50.000 habitantes, en Galiza, que está aquí a carón dun río, e un poquinho máis adiante está esta factoría de celulosa, produce 500.000 toneladas de celulosa libre de cloro dende hai 20 anos. É unha fábrica, bueno, pois que está aí. Seguramente non debía estar aí, pero está aí. E que pasa? Pois as dúas, bueno, están moi perto. Esta sería Pontevedra, ali está abaixo esta fábrica de celulosa, están moi perto unha de outra. Están na ría de Pontevedra. Todas, como vemos, toman auga do río Lérez, pero é que resulta que a auga do río Lérez que toma a fábrica son 0,45 metros cúbicos por segundo, prácticamente o mesmo que a cidade. O consumo da auga da factoría é enorme comparado con da cidade. Bueno, pois isto vai ben, tomamos auga do río, pero o problema é que ven a seca. E resulta que nos chega un momento en donde, pois aí tiñamos no 14 de xuño de 2022, pois 5 metros cúbicos por segundo no río, e resulta que non dá, porque resulta que temos un caudal ecolóxico que hai que manter, verdad? Isto sería as fluctuacións do caudal do río neste momento. Bueno, pois, que podemos facer? Pois o máis razoable é pechar a fábrica, e foi o que se fixo. A fábrica pechouse. Nunca pensaban que iba a pasar unha cousa igual. Bueno, e agora que facemos? Como mínimo temos que garantir agua para a población. Pois aquí ven a tecnoloxía, aquí ven as solucións que hai que facer. Bueno, pois o que pensamos é que a planta de tratamento de auga de Pontevedra está moi perto da fábrica, moi perto. Por que non retornar a auga da planta de tratamento a auga industrial? Recuperar auga industrial de auga tratada. Bueno, houve que facer un traballo tremendo, 3 meses intensivos, pois con filtros de carbón activo, con biofiltros para desnitrificar, con metanol, etc., etc. E finalmente, ao cabo de 3-4 meses, isto empezou a funcionar. A pregunta é, isto por que non se fai sistemáticamente? Solamente respostamos a unhas situacións excepcionais. Claro, o problema é cando non temos ni agua para beber. E isto é un problema que pasa en Barcelona. En Barcelona hai unha seca este ano espectacular. Este é un embalse de Sau que ten aproximadamente o 15 ou 10% da súa capacidade. Vamos a ver o ciclo de auga urbano de Barcelona, que é un pouco máis complicado, porque a auga de Barcelona pois ven tanto dos depósitos, dos barragens, tamén ven dos pozos, tamén ven do río, pero tamén ten unha desaladora que se construiu hai uns anos e que está dando unha parte importante da auga de Barcelona, de auga potable. O problema é que isto tampouco dá para máis. Solución. Se nos ocurre algunha? Pois este é o centro de distribución de auga de Barcelona, en donde están tomando online os datos en cada sitio e se sabe pois, de onde vamos a sacar auga. Os pozos como están, cal é a salinidade, cal é o nivel do barraxen de non sei onde, cal é o caudal do río. Hai un sistema de control. Pero, insisto, por moito que se optimice, pois resulta que fai falta auga. Esta é a planta de auga potable de San Joan de Espí, que é a maior de Barcelona, que, como vemos aquí, pois ten unha serie importante de tecnoloxías. Aquí estén escritas. É unha planta que incluso hai que remineralizar despois de facer os osmosis inversa. Por tanto, é unha planta importante, unha planta moi boa. Bueno, pois, por que non pensamos tamén en facer algo con isto? Porque esta é a planta de tratamento de augas de Barcelona, que está augas abaixo. Ten un tratamento terciario, con oxígeno en carbón activo, e por que non darlle unha volta e darlle un tratamento con máis calidade? Por exemplo, con ultrafiltración e osmosis inversa. Isto é o que se fixo. O que se fixo por encima, bueno, esta é a planta desalinizadora, que está un poquinho máis abaixo, está pegada, está na desembocadura do río Llobregat. E, bueno, pois isto é un ecosistema que permite facer algún xogo. E aquí falamos do que se chama os reusos para a auga potable.
O reuso de auga potable directa, que sería esta de aquí, é moi difícil, porque legalmente está moi controlado, non se pode. Non nos deixan directamente a auga residual metela directamente nos depósitos de auga potable, aínda que este ben tratada. Hai un tema, bueno, tamén hai unha percepción social, verdad? Era ti que os astronautas beban os seus problemas, non pasa nada, pero nos... Entón, sí que isto é máis simple que o uso indirecto, que vertela no medio natural. Temos como hai un tampón, hai unha parte en donde a auga se mezcla con outra e aí non temos problema. Se pode facer moito mellor. Con todas as garantías, pois isto é exactamente o que se fixo. Este é a planta de tratamento de Baixo Llobregat. Este sería o uso directo, que sería mandala directamente á planta de San Joan de Espí, e esta sería o uso indirecto, que mandala ao río, augas arriba. E isto que se fai? Un bombeo moi importante, afortunadamente un sitio bastante plano, pero bueno, hai que bombear eso. Pois este é o reto tecnolóxico, que foi un reto en donde aquí temos o fluxo, este é a auga de Barcelona, vai á planta de tratamento, o 40% vai ao río, porque hai que manter o caudal ecolóxico. E o 60% pasa por unha planta de o que se chama regeneración, que vai augas arriba, ao río Llobregat, e esta vai directamente a TAP, que é a que alimenta Barcelona. Este reciclo está facendo agora o 40% de auga de Barcelona, que é unha cosa importante. Segunda pregunta, ou terceira, xa que me fago agora, é por que non o facemos isto sistemáticamente? Porque resulta que diremos, bueno, isto é carísimo. Bueno, pois se resulta que vemos, non vou falar de diñeiro, pero sí que vou falar de impacto. Se vemos o impacto da auga regenerada en kilos de CO2 por metro cúbico, vemos que é moito máis baixa que a auga desalinizada. E ninguén ten problema coa auga desalinizada, verdad? Pero resulta que estamos falando da mitade. É verdade que é maior que cando temos a auga directamente do río, que é máis baixo o impacto, lóxicamente. Pero este é unha metodoloxía, eu creo que é dos casos en Europa de maior éxito de recuperación de auga a nivel masivo, porque estos son moitos miles de metros cúbicos ao día, o que se están movendo. O último exemplo é unha escala moito máis pequena. Este é o Parque Industrial de Porto de Molle, en Nigrán, perto de Vigo. Este é un edificio do Parque Tecnolóxico. Que fixemos? Pois fixemos nun proxecto europeo, Run for Life, un tratamento descentralizado, que é tratar de utilizar as propias augas do edificio. Afortunadamente, este edificio ten separación de augas grises e de augas negras. Por lo tanto, o que fixemos é un sistema, non vou entrar en detalle, un sistema de tratamento en donde as augas negras se tratan un sistema anaerobio, as augas grises se tratan en un reactor de membrana, e con isto que somos capaces? Pois as augas grises se están reciclando para os sanitarios se chama, auga sanitaria, auga non para a ducha, auga para as sanitas, non? E a auga negra se utiliza para regar. Obviamente está desinfectado todo isto, pero no mesmo proxecto, e que é moito máis impactante, quería presentarvos un exemplo que se fixo en Helsingborg. En Helsingborg este era unha zona industrial e no seu momento quixeron fazer un desenvolvemento urbanístico, como se fai en moitos sitios, verdad? Bueno, pois con isto, a idea, cando se fai de novo, fixeron un sistema de 3 tuberías. Unha con residuos de alimentación, outros de agua negra, outros de agua gris. 3 sistemas. Por lo tanto, todas estas casas estaban equipadas, a cidade xa montada, o equipamento, están montadas con 2 pías, esta é para auga, esta é para o alimento, aquí temos como un triturador, por ali vai o alimento triturado, e os sanitas van a vacío. Por lo tanto, o consumo de auga é moito máis pequeno e a concentración moito maior. Bueno, pois con isto se fixo unha planta de tratamento, foi, insisto, no mesmo proxecto que traballamos nós, cos mesmos principios. Entón, xa estou rematando. Tiña 45 diapositivas e non creían que iba a metelas en 15 minutos. Pero xa lle dixen, Helena, que falo moi rápido. Este sería o sistema anaerobio, pero é que aquí recuperamos non tan solo recuperamos a auga, non tan solo recuperamos enerxía, porque lembremos que a auga é moi concentrada. Temos
auga do sanitario moi concentrada, temos auga tamén de residuos de alimentos, verdad? Claro, pois con isto somos capaces de producir metano, somos capaces de recuperar fósforo e nitróxeno aquí creo que temos aquí, estos son os fertilizantes que se obteñen desta planta. Isto é unha planta que por encima é preciosa, está un diseño espectacular. Bueno, con isto quería xa rematar con 4 conclusións. A primeira, as cidades hai que pensarlas primeiro antes de construílas. Por lo tanto, hai que pensar que hai que poñerlle que existe auga, verdad? O segundo, temos opcións moi interesantes para recircular e para reusar auga para uso industrial, que é a máis simple, porque non afecta tampouco nin tan siquiera a opinión pública. A terceira, incluso tamén para auga auga potable, tamén temos estas opcións tecnolóxicas probadas e que funcionan. E, finalmente, pois, podíamos pensar nos tratamentos descentralizados. Estamos pensando en solucións que non só atañen, por suposto, a sociedade, porque, ao final, é a que ten que tomar as decisións, pero atañe os arquitectos, enxeñeiros civis, enxeñeiros ambientais, bueno, un tratamento máis conxunto. E quería mandar unha última mensaxe. Hoxe estamos, verdad que estamos un pouco cansos de tantos problemas. Pois vamos a mandar unha mensaxe positiva. A mensaxe positiva é que, efectivamente, temos problemas, pero a humanidade foi quen de levantarse de tantos problemas que leva tido ao longo da historia. Por que non? Eu creo que estamos, cando se di que non estamos facendo nada por o cambio climático, é mentira absoluta. Alguén me quere decir, hai 5 anos, quen pensaba que en Portugal a maior parte da enerxía eléctrica se iba a producir polo vento? Hai 5 anos. Estamos traballando moitísimo. Por lo tanto, non digo que non teñamos que estar preocupados, pero temos que estar con enerxía, decir, aquí podemos solucionarlo, aquí non estamos aquí, nos cae aquí a maldición divina, non, nós somos quen de... Entón, esta mensaxe que quería transmitir, unha mensaxe un pouco máis optimista, seguramente a mí me chama que son un optimista tecnolóxico, pero, bueno, é tratar de dar algunhas saídas aos problemas que temos. Moitas gracias. Okay, so we enter now the debate part of the session. I'm going to ask some particular questions to the speakers, and then I'm going to open the debate to the public. So, Emmanuel said that we know climate change is bad and is affecting our oceans. I would say even a little more. We have been known for a lot of years now. So the question is, why have we been procrastinating the fight of climate change affecting the ocean? Is it because of the society dependence on fossil fuels and the oil industry lobby? Is it because ocean problems seem too far away to take care of? Well, thank you, Manuel, for that question. I think it's, I would say it's a mix of both things, right? We know that the lobbies influence the decision makers. That's a fact. It has been as such with tobacco. It has been as such with several societal problems. And I think fossil fuels is not a different example. But also there are, as was said, solutions that are being implemented to try to fight that. But in terms of the relation between climate and ocean, and taking the consideration that, for all of you that don't know, the Paris Agreement has one mention to ocean in the preamble. And this is the Paris Agreement. So the largest agreement on climate on the planet mentions oceans once in the preamble. And so there is a disconnect, and that disconnect is obvious. And this is where science needs to step up for decision makers to make sure that oceans is center stage and not a lateral aspect of climate, because there is no climate without ocean. And the reverse is also true. And so if we want to think about the solutions to face the climate challenge, those solutions need to have ocean as center stage because of the impacts that climate has on ocean. And if we ignore those impacts,
they will come back to us, to our society, to humans, not just to the animals in the ocean, but also because the ocean can in fact be a solution to parts of the mitigation plans for climate change. And if we rebuild our coastal ecosystems, if we rebuild the seagrass beds, if we rebuild the estuaries, if we allow the biogeochemical cycles to restructure, if we put marine protected areas in place, rebuilding the biomass, all this contribution to the climate cycle is massive. And so again, I think it's a mix of the two things, but there is no more, we cannot say anymore that we don't know that one, we have a problem, but two, science brings us solutions to that problem. And so now it's a matter of choice, if we decide or not as society to move at the speed and with the scale and with the impact that we need to bring now. Because sometimes we have some of these solutions still at the very, very trial phase where we already have the technology to solve some of these issues because we need to make options. Okay, yeah, thanks. Teresa mentioned that our ocean's sea level is rising, and largely because the melting of ice sheets and glaciers. So what will be the impacts of sea level rise, particularly in Portugal? Well, in Portugal, we have a considerable coastline, so of course this is a huge problem. And we have many estuaries and coastal lagoons, so it is expected that the impact of sea level rise will be much felt in, for instance, Aveiro is on the line. Of course, it's very close to a coastal lagoon. The Algarve, Ria Formosa, of course, the Tegas estuary, the Sado estuary. So, in fact, all estuaries and coastal lagoons are going to be impacted. And the thing is that more or less 60% of our population lives in the coastal areas or very close to the coastal areas. So this is a huge problem because, of course, there is economic and social impact because of that. So we see traditional activities like fishing and seashell cultivation, or more recent activities like tourism, for example, will be expected to have a huge impact. And it's not only because we are going to lose sand from our beaches, it's also because the ecosystems will be severely impacted. And with them, all the activities that the Portuguese rely on for their livelihood. So this is, in fact, a very big problem. Of course, there are also problems with infrastructure. And I have to say, for instance, airports and aerodromes will be impacted. For instance, the Faro airport or the airport at Corvo Island, for instance, will be severely impacted. So we have these impacts in infrastructure, social economic activities, natural ecosystems, and so this will force people, if we do not take measure now, as Emmanuel said, this will force people to migrate to other places far away from, or at least a bit far away from the coastlines, and so the population distribution will be completely modified in the future. So this is a problem that we really have to tackle now, as we have a very long coastline. And we are already seeing the impacts of erosion due to sea level rise. We have another problem, which is the loss in terms of sediments that come with the rivers that help to consolidate these coastal areas, and because of dams, and there's a big decrease in the amount of sediments that are fed into this system. So this is another input to a more negative view of everything. But as our colleagues here say,
And I also agree we can take action to all these measures. The only thing is that we need to take action now because all these problems are already impacting the lives of everyone. So, thank you. Some of these actions already were mentioned by Juan, who gave a positive view of more positive view of our future. But I want to particularly draw your attention and ask you a question about an ecological disaster that happened in Spain, near Valencia, El Mar Menor. This is a coastal saltwater lagoon, which entirely collapsed. All life, marine life, died due to nutrient pollution, nitrogen and phosphorus from farming and urban overgrowth. So I want to ask you, what lessons have we learned from that disaster to not repeat it again? And could we have done things differently in the wastewater treatment side to alleviate the impacts nutrient pollution had? So before answering your question, I would like to say anything. Quería felicitar a Sociedade Portuguesa polo programa de Ciencia Viva. Esta mañá quedeu impactado polos números que nos presentaron, como a Sociedade Portuguesa percibe a ciencia, dende unha posición distante, unha posición a primeira de Europa. Para nós en España, que estamos case ao final, pois é un exemplo absoluto. Nos estamos final da cola. Entón, parabéns polo programa deste Ciencia, Elena tamén pola organización, pero francamente eu coñecía o programa, máis ou menos, de lonxe, pero non me din de conto o impacto que está tendo na sociedade portuguesa, así que parabéns. Este era o que quería decir fora do meu tempo que tiña. Como só tiña 15 minutos, digo, pois o falo despois, que aquí non me cortan. So the question was in the Murcia region, the problem is not easy to solve because it's a diffuse pollution. It's a pollution caused by farmers, mostly. It's not really dealing with wastewater treatment. So actually in Murcia, they've got very good experience in water recycling for irrigation purposes. So they treat very well the water in general, but the problem is the diffuse pollution. So it's not easy to solve. The only problem is just you have to control that pollution in source. So irrigation. What is the solution? The solution is that the Germans stop to buy products from Murcia because they are polluting the water. It's the only solution. It's the only solution because if not, farmers are producing exactly the same. So they extra fertilize the soil. All these nitrates and so on goes to the water, goes to the lagoon. The lagoon is that. So there are not technical solutions as far as I know. So to reduce farmlands. Yeah. So to modify the production system of the farmers. Yeah, it's because really, we need to continue feed a population that keeps growing. But the bad news is that most probably today the new regional government in Murcia will start to work, and a part of the government, not majority, but a part of the government for the Vox, which is the extreme right, they don't believe in the climate change, they don't believe in the pollution, they don't believe in anything of these problems. So most probably, as the control of this is question of the regional government, perhaps they don't take any type of solution. It's dramatic, but unfortunately, I have not a solution for that. I was hoping for one. Okay, so now let's open the debate to the public. In case there is anyone that has a question for our speakers, please just raise the hand if so. Do you know, just one moment, do you know that in Phoenix, Arizona, is forbidden to build
any more. So they can't build any more any house. It's forbidden. So the city is closed. There are no water for them. So this is a strong decision, but has been taken because the water limits the development. So it's Okay, there is a couple of questions there. I'd like to ask, I think this question is both for Juan and for Emmanuel, is we always think that, that desalinization is a solution, and everybody in the streets thinks, okay, desalinization is going to solve all the things. And I would like to know your opinion about this, because I think that, of course, desalinization can help us when there is no other choice, but it has impacts. so definitively, I showed that the regeneration of water is much easier. It's much, yeah. But they don't need to large investments. So this also, there's an interest of the companies also to produce these systems. So in my opinion, regeneration is much easier, and economically is much favorable. And there are technical solutions for that. Desalinization also provokes other problems, ecological problems also. As you know, an important part of the of the flow is returned back to the ocean. And they cost a lot in terms of energy, in terms of CO2. So my option is clear. There is another question here. Faltou Emmanuel. I was just going to pick up on what you say, Juan, and I agree that I think we need to stop looking at these solutions as single options, and we need to look at the cycle and the impacts from A to Z. And so the desalinization is a challenge for a country like Portugal, that we are facing a future with severe droughts that are coming our way, but we are still using high quality water to flush our toilets. Right. And so this doesn't make any sense. So whatever solutions are going to come will need to be brought through a number of different options. And for sure, desalinization, I'm not an expert, but I worry about the impacts they have on the marine systems, because as you said, the economics around that solution implies that if you have to treat all the brine that stays after you extract it from the water, then it becomes very expensive. And so again, if you look at the perspective of if you're going to move into that direction, then the full costs need to be incorporated, and the economics need to come with a solution to deal with the brine, that maybe you can make the math, and it will be much easier to go into other solutions than those ones. So I think it's a problem on how we externalize the impacts on nature still, instead of incorporating those costs into the decision-making that we are doing today. And it's the same with the biodiversity, by the way. We externalize the impacts on the ocean, and that's why we continue destroying the ocean, because it's cheaper to extract than to take care and, for instance, to instead of going and extract all of our biomass from the wild, to do what we did in land, which is to farm the animals, to bring these into optimized systems so that we can have food, but we don't have the impacts on the ocean, because we still don't, well, we all pay the costs, but whoever is using the resource does not pay the cost of destruction. And I think this is an equation that we need to change for everything we do in the environment, because otherwise we will not be able to tackle these challenges, I would say. Thank you. We have one more question. Yeah, thank you. Thank you. No. Oh, no. Okay. Thank you very much for the interesting panel. To pick up on Emmanuel's last point and to connect with something that Juan Lema said before, I think that when we talk about cost of this solution versus that solution,
the wording needs to change. We are now talking about the cost of not doing this solution or that solution, and that data, that scientific data of the economics of the recovery, of the economics of the protection needs to come to the table. And when you talked about the Valencia example and about the agriculture that the German need to stop buying this food, wouldn't it be a more intelligent solution to actually consider changing the agriculture practices, the consumer feeding preferences, and the combination, like Emmanuel just mentioned, of a bunch of technologies that need to be implemented? They seem more expensive, but the benefit that they bring on the long term will save money to all of us in recovering land, recovering all these ponds. So just your view on that. Thank you. Yeah, the problem is that there is an economy. Actually, the region is not Valencia, it's in the south of Valencia, it's in Murcia. So the problem is that there is an economy. There are farmers. There are people that are living with this. So it's very difficult to solve. So the problem has developed so much. So the economy of Almeria and Murcia is very much depending of producing tomatoes, so how change? So you can't convince the farmers to say, it's very difficult. It's a social, I mean, it's a social, but perhaps you've got other point of view. No, I think... Sorry, I don't know if you are aware that there is now a problem also in Andalusia with Doñana. Doñana is a very important national park in Spain. It's lacking of water. However, there are the farmers producing strawberries and so on, and now the government from Andalusia, which is the same party as I mentioned before, they open the lagoon for producing more strawberries. It will be an ecological disaster, much bigger even than the Murcia. Okay, I think Sorry. No, I'll just like to touch on this point and bring ocean to the conversation again, because I think this is the central point. We need to change the equation. Because if we don't change the equation on decision-making will stay the same. And here, I think governments and leadership has a very, very important role. Because, we don't destroy nature because we are bad people. Well, most of us. We destroy nature because it's cheap. And this is what we need to solve. But then it's and why is it expensive cheap? to... Because we don't pay the costs. But it's Nobody expensive to recover paid the it cost for the afterwards. destruction of Mar Menor. Exactly. We all did by the fact that we lost something that belongs to all of us, but it didn't get to any one of our pockets directly. Mm-hmm. And this is what we need to change. And that's why we believe that we need to value the blue natural capital in this case, or the natural capital in general. Because a tree cannot be worth to society only when I cut it to make wood, which is the system we have today. The system we have today is that the tree, while it's alive, producing oxygen, producing all these ecosystem services, if I have the tree in my land, I don't get any money from that tree. And this is the fundamental change where nature needs to be valued. And we need to change, we need to work on the economics, on how to make this happen on the spreadsheets of CEOs of companies, on the spreadsheets of decision makers when they do make a decision about a build-up, a construction, a farm, a house, whatever, the costs of destroying nature need to be there. And the benefits of maintaining nature intact need to be there too. And that we can make this reconciliation that Europe is trying to do with now this law that is being decided in the parliament about actually the reconciliation between nature and development, which is what we need to do. But for that, we need to rebuild the planet because we have already destroyed too much. We have lost too much of the benefits that nature can bring to society. And so we need to be able to change the equation because if we don't do that, we know the result. It's bad. And 1 minute.
We have Yeah, very quickly. Indeed, in terms of agriculture, we had here a session before this one, and it was full of solutions for agriculture problems. So there are solutions. They are not so expensive as we would have thought. So, and what these people that work in the area, in this research, is that they are not called for helping decision-making. And that's really very important to incorporate this knowledge that has been already produced, the scientific knowledge, into policy making. So I think that maybe we are not so far away. This is not so tragic, so dark. In fact, there are solutions. We only need them to be side by side with decision making. That's, I think, the situation we are living in now. Okay, we have one more question. Please be very quick. Pois vou falar em português, Juan, porque uma vez fui várias vezes à Galícia e comecei a falar espanhol e disseram-me, fala português. Exato. Senão não te entendo. Muito bem, como tem que ser. Sim. Obrigada pelas palavras sobre Ciência Viva, tocou-nos o coração. E gostaria de dizer que fizemos uma exposição sobre a água, uma exposição sem filtro. Em português. Em português, uma exposição sem filtro, uma grande exposição de 700 metros quadrados, que é um murro no estômago, porque nos leva a tomar um compromisso. E os cidadãos que visitam, as famílias, as crianças, os jovens, sentiram que tinham que ter um compromisso com a água. A exposição vai para a Espanha, para Barcelona agora. Muito bem. E dizer também que já organizamos e fazemos-lo várias vezes no Parlamento português, sessões de cidadania e sessões de cafés de ciência, onde pomos científicos, investigadores e políticos, deputados. E o tema do ambiente, da escassez da água, já foi um dos temas levado lá. A minha pergunta para ti é, o que é preciso fazer para que esta relação da ciência-sociedade, da cultura científica, não tenha mais impacto nas decisões políticas? Pois o que hai que facer é o que estades a facer en Portugal. Exactamente. Concienciar as persoas, porque ao final os que toman as decisións van a facer exactamente o que quer a sociedade. Se a sociedade está convencida que eso é o bo, calquer político de calquera orientación vai nos seguir. Claro, se a sociedade aprecia a ciencia, aprecia porque cree nos cientistas, cree que dan as mellores solucións. Ao final, o que toma as decisións dirá, bueno, que vou facer? Aquí unha estrada máis grande ou vou investir en este... Pois é evidente, eu creo que o traballo que estades a facer de concienciar a sociedade é o traballo, é a longo plazo, pero un traballo transformador da sociedade. Eu estou convencido que a sociedade portuguesa, eu non sou sociólogo, claro, pero estou convencido que a sociedade portuguesa de hoxe e de hai 20 anos, en termos de percepción da ciencia, é completamente distinta. Entón, vai a entender perfectamente, eu non vou a facer según que investimento, porque teño que facer unhas mellores obras na Universidade de Aveiro, porque necesita, ou porque, eu que sei, cousas... Eu creo que o camiño que estades a percorrer, eu, dende logo, teño moita envexa de vos, de que ustedes a facer... Eu teño dentro de pouco unha reunión co presidente da Galiza, e vou levar estes números. Presidente, mira o que están a facer en Portugal. A ver, digo eu. So it's time to close the debate. I'm sorry for the questions not being able to be answered today, but I'm sure the speakers can ask
answer them individually. As a summary, we know we are destroying our planet. We know climate change is here and it's bad. But there are solutions and we can take action on them. And this Encontro here today actually helps to identify these actions, the problems, the actions, and put it in place. And I want to thank the organizers, first of all, for inviting me here, but mainly for creating this space and where government representatives and academics and enterprises and foundations come together. This is a model that does not exist in Spain right now, and I'm going home thinking why it does not exist. So congratulations for this program. I think it's great. And now I'll pass the word to the Minister for the Environment and Climate Action, Duarte Cordeiro. Falarei em português, foi-me transmitido que poderia falar em português, vou falar de forma lenta. Muito boa tarde a todas e a todos, caro excelentíssimo reitor da Universidade, equipa reitoral, cara presidente da Fundação da Ciência e Tecnologia, que está ali, cara presidente da Ciência Viva, cara comissária do Encontro Ciência 2023 e investigadora da Universidade de Aveiro, caros e caros participantes, cara Emanuel Gonçalves da Fundação Oceano Azul, cara Teresa Cabrita da Propolar, caro Juan Lema da Universidade de Compostela, cara Mariona Claré do Instituto Marine Sciences. Eu tinha uma intervenção preparada, mas é inevitável que à medida que fui ouvindo o painel, fui adaptando os temas que faria sentido falar e também transmitir relativamente àquilo que estamos a fazer e às preocupações que temos. E então procurarei falar naturalmente da importância que os oceanos têm, apesar da intervenção absolutamente esclarecedora do Emanuel Gonçalves, das consequências que têm as alterações climáticas nos nossos oceanos, a importância da redução das emissões, o que é que nós estamos a procurar fazer como exemplo, como país, a importância da classificação das áreas marinhas protegidas, o que é que estamos a fazer enquanto país, a importância do nexo entre água e oceanos, que o Juan Lema referiu, mas que Portugal tem procurado também colocar em termos internacionais, e também, num país como o nosso, e é fundamental, e aqui também foi referido claramente pela Teresa Cabrita, a questão do impacto das alterações climáticas num país como o nosso e a importância da adaptação. É evidente que os oceanos têm uma importância tremenda, 97% de toda a nossa água está nos oceanos, 80% de todas as formas de espécies e, se nós formos olhar até para a dimensão económico-social, a economia azul da Europa, só da Europa, assegura 4,5 milhões de postos de trabalho diretos. Nós, por vezes, esquecemos-nos disto. Afetar os oceanos pode também afetar a nossa vida e o funcionamento económico e social dos nossos países. 4,5 milhões de postos de trabalho diretos. Nós sabemos, como aqui foi dito e muito bem pelo Emanuel, que os oceanos constituem, apesar de, curiosamente, quando falamos, e o Emanuel falou, da questão das árvores estarem de pé e não valorizarmos os serviços de ecossistema, nós estamos a procurar começar a valorizar com a regulação pública dos mercados voluntários de carbono, mas, curiosamente, os oceanos, que são o maior consumidor de carbono do nosso planeta, não são considerados em nenhum mercado voluntário de carbono sequer, e são o maior consumidor de carbono do nosso planeta, só que o excesso, obviamente, de dióxido de carbono provoca, como aqui foi referido, a acidificação dos oceanos e, naturalmente, com as consequências do ponto de vista da perda de biodiversidade, os impactos que tem do ponto de vista da poluição marinha, nomeadamente, e os impactos cumulativos que gera e todo o efeito que a seguir vou referir relativamente aos impactos que tem o aumento do nível das águas do mar e o impacto que isto tem, especialmente do ponto de vista das zonas costeiras. O nosso país está profundamente comprometido com o Acordo de Paris, está comprometido com a neutralidade carbónica, tem plena consciência de que temos cada um que fazer, dar o exemplo, e aqui, como foi referido, nós não vamos, obviamente, conter o aumento da temperatura do globo se não reduzirmos as emissões. E,
portanto, o primeiro exercício é um exercício muito importante que os países têm que assumir de redução das emissões. Se nada for feito, o painel do IPCC diz-nos que vamos ter consequências trágicas, com consequências diretas, num país como o nosso, que hoje já sofre com as alterações climáticas. 3 exemplos evidentes: as ondas de calor e as secas e os impactos que têm em determinadas regiões do nosso país, os incêndios e o impacto que isso tem, o drama social, económico, humano dos incêndios no nosso país, e também a erosão costeira, que só o nosso país tem identificado nos últimos anos, ter perdido 13 km² de costa. E, portanto, é muito evidente o impacto que, se nada fizermos, terá no planeta e, em particular, no nosso país, impactos que vemos no dia de hoje. Temos comprometidos na perspectiva de perceber também que esta década, até 2030, é mais importante. Nós entregámos esta semana o Plano Nacional de Energia e Clima. Portugal aumenta a ambição do ponto de vista daquilo que são a produção de energias renováveis. O objetivo, claramente, tem não só atingir as metas que nós estamos comprometidos de redução de 55% das emissões até 2030, como antecipação da neutralidade carbónica, como está definida na nossa Lei de Bases do Clima, para 2045. Tínhamos no anterior Plano Nacional de Energia e Clima a ambição de atingir 80% da nossa produção de eletricidade de fontes renováveis até 2030, e agora neste Plano Nacional de Energia e Clima antecipamos para 2026, procurando atingir em 2030 85% da nossa eletricidade produzida de fontes renováveis. Diga-se de passagem que neste campo também os oceanos podem ter um papel importante, devidamente ponderado, com os devidos impactos, com as devidas escolhas corretas das suas localizações. O nosso país tem uma grande oportunidade no mar, desde logo com a produção de eólicas offshore, e esse impacto se traduz desde logo na capacidade, pelo volume de horas que o eólico offshore permite, desde logo a substituição de algumas tecnologias baseadas em combustíveis fósseis que servem praticamente como reserva ou como segurança de sistemas como o nosso, que tem uma percentagem muito elevada de energias renováveis. Portanto, dar nota de forma muito clara que hoje nós também conseguimos medir o impacto que a economia azul tem. Se nós, e isto a propósito do potencial que o mar também pode ter para resolver os problemas do planeta, como aqui estávamos a referir. E há um aspecto que a Fundação, por exemplo, Oceano Azul refere sempre, que é quando nós conseguimos ter áreas protegidas, o impacto positivo que isso também traduz até inclusivamente naquilo que um país como o nosso procura sempre valorizar, relacionado com o turismo e o valor acrescentado que isso traz. Nós hoje medíssemos a economia azul mundial, se fosse uma economia nacional, era a 7ª maior economia do mundo. Isto sem aproveitar grande parte do potencial que o mar e que os oceanos podem ter de devolução do crescimento verde, de um crescimento sustentável. Depois dar nota também da importância que existe, que tem, que o nosso país também está comprometido com proteger áreas que são consideradas muito importantes do ponto de vista da biodiversidade, dos impactos do ponto de vista daquilo que é os ecossistemas marinhos. Nós estamos comprometidos, do ponto de vista como país, de proteger 30% do nosso território em terra e no mar até 2030. Nós sabemos que depois existem, dentro destes regimes de proteção mais estrita, regimes de proteção mais alargada. Nós estamos neste momento, com a Fundação Oceano Azul, mas também com os municípios do Algarve, a classificar, estamos em discussão pública, já aprovámos em Conselho de Ministros para discussão, em reunião de Secretário de Estado para discussão pública, para depois ir para aprovar para o Conselho de Ministros, uma área marinha protegida que surgiu, e aqui também mais uma vez, de base, surgiu da população, surgiu dos municípios, surgiu da comunidade científica do Algarve, da Universidade do Algarve, surgiu também da Fundação Oceano Azul, a classificação de uma área marinha protegida costeira, que não era classificada uma em Portugal desde 1998. Portanto, nós estamos finalmente, também nesse sentido, a dar um exemplo, convictos de todos que estamos, desde os promotores ao Governo que reconhece essa iniciativa, de que proteger aquela área marinha terá um impacto muito positivo, não só no ecossistema do Algarve, como também nas consequências que isto pode ter do ponto de vista económico, até mesmo daquele território. E exige como estes processos geralmente significam, exige negociação, exige participação, existe negociação com a comunidade, existe a gestão dos impactos
perceber se há atividades que são afetadas, como é que nós as podemos compensar, como é que nós podemos, de alguma forma, constituir. E acho que o futuro vai passar por nós conseguirmos interiorizar não só os efeitos positivos que estas decisões têm, como também conseguir compensar as comunidades. Porque se nós não tivermos essa visão de compensação das comunidades, nós não, por vezes não conquistamos as comunidades para aquilo que são as nossas causas, os nossos problemas, e nomeadamente os problemas coletivos, que muitas vezes, olhado a uma microescala, não é reconhecido, porque é entendido, ok, mas porquê é que não vão fazer isto para outro sítio? E, portanto, nós temos que interiorizar a compensação das comunidades, temos que ter a capacidade de as envolver, fazendo-os crer que elas poderão beneficiar com estas decisões. E, portanto, dizer que o nosso país está comprometido com esta classificação das áreas marinhas protegidas, que estamos a dar exemplos nos Açores, que estamos a dar exemplos na Madeira, que estamos a dar agora um exemplo no Algarve, e estamos a explorar outros territórios, nomeadamente, como aqui foi referido, estamos a explorar outros territórios, nomeadamente na costa da zona de Cascais, Sintra e Mafra, que estamos a explorar, se existe ou não, também valores naturais que reconheçam ser merecidos, que merecem ser reconhecidos do ponto de vista da área protegida marinha. E se nós tivermos sucesso neste projeto, estou absolutamente convicto que surgirão mais territórios dentro do nosso país que entendem que essa valorização compete com outras, que muitas vezes nós estamos mais habituados, porque são mais tradicionais e que geralmente nas comunidades são vistas como a única forma de rendimento destes territórios. Depois dar nota também da importância da adaptação do território, porque nós, independentemente de todo o trabalho que possamos fazer, e nós procuraremos, dentro do possível, cumprir com a nossa parte, sabendo de nós que, independentemente de nós aumentarmos a nossa ambição do ponto de vista da produção de energias renováveis, basta falar com as novas gerações para nos dizerem claramente que não é suficiente o esforço que estamos a fazer e que nós devemos ir mais rápido. Portanto, há sempre uma consciência clara do contexto de emergência que estamos a viver, mas procurando fazer a nossa parte, e Portugal tem procurado fazer a sua parte, nomeadamente no que diz respeito à redução das emissões, a quebrar o nexo entre redução de emissões e crescimento económico, procurar dar o exemplo do ponto de vista da produção de energias renováveis e, com isso, redução das emissões gerais do país, dar nota que nós não podemos ignorar o tema da adaptação. Não podemos ignorar, os impactos são evidentes, são atuais, exigem respostas e que, independentemente de consequências mais gravosas que possamos ter, nós temos que olhar para a realidade em concreto do nosso país. As zonas costeiras do nosso país têm uma importância muito grande, não só porque vive grande parte da população, como também têm muitas vezes uma importância muito relevante, mesmo do ponto de vista até mesmo natural, de funcionalidade dos ecossistemas. O nosso país tem particular vulnerabilidade. Nós, quando olhamos para aquilo que é as nossas zonas costeiras e olhamos para aquilo que são as zonas com risco de inundação, nós identificamos a extensão de linha do litoral, que é baixa e arenosa ou baixa rochosa, e que pode, ou mesmo suportada por dunas em situação grave de erosão. Nós identificamos cerca de 174 km da nossa costa, portanto, dentro da costa inteira, zonas de maior risco, e sabemos também que 14% da nossa costa continental está artificializada, o que remete para aquilo que há pouco o Juan referia, que são, quando temos zonas urbanas profundamente artificializadas, os impactos que isso tem do ponto de vista de inundações e os prejuízos que causam do ponto de vista do país. Nós temos vários instrumentos estratégicos, temos uma estratégia nacional para a gestão integrada da zona costeira, temos uma estratégia nacional de adaptação das alterações climáticas, temos também uma estratégia nacional para o mar. Sabemos que toda a nossa zona costeira tem que estar coberta por planos e programas para a orla costeira. Temos pelo menos em 8 zonas de planos que temos de ordenamento da orla costeira, 6 já são de segunda geração, faltam-nos aprovar 2, curiosamente no Algarve, e que tem uma importância grande, porque também é nestes territórios que temos ilhas-barreira, ilhas na Ria Formosa, e portanto temos ilhas-barreira que nos ajudam a proteger alguns dos ecossistemas, e temos que olhar com seriedade para a forma como podemos e não podemos proteger esses territórios. Temos trabalhado também, outro aspecto muito importante é o tema da monitorização. A própria Agência Portuguesa do Ambiente, penso que até com a própria Universidade de Aveiro, tem programas
de análise do ponto de vista daquilo que é o impacto da intervenção no litoral português, e temos outros programas científicos muito importantes. Acho que queria dar nota desse aspecto também, da monitorização permanente e constante e da importância que às vezes existe do ponto de vista da necessidade de reforço dessa monitorização. Portanto, o nosso país é claramente um país com um impacto muito significativo do ponto de vista daquilo que é o risco, do ponto de vista daquilo que é a nossa costa e o risco de inundação ou mesmo de erosão. Por último, também queria dar nota de um aspecto importante que é o nexo água salgada, água doce. Portugal teve a Conferência dos Oceanos. Na Conferência dos Oceanos, independente, temos procurado posicionar todos estes temas e os temas que há pouco foram referidos, das áreas marinhas protegidas, da questão da poluição e o impacto que tem na saúde e na vitalidade dos oceanos. Procurámos também estabelecer, num simpósio que realizámos, a relação entre o objetivo de desenvolvimento sustentável 6, água potável e saneamento, e o 14, que diz respeito a proteger a vida marinha. E a importância que nós podemos dar, até com o exemplo de Portugal, neste caso aqui, para não ser só negativo, como um exemplo positivo que o nosso país dá. O nosso país, nos últimos 30 anos, fez um investimento e fez um caminho impressionante do ponto de vista da melhoria da qualidade das águas, ou seja, nós hoje temos 99% da nossa água tem qualidade, e também fizemos um caminho do ponto de vista do crescimento daquilo que é o acesso da população a saneamento. Temos 85% da nossa população com acesso a saneamento. E a importância que isto tem e a relação que tem entre tratar as nossas águas e ter saúde e ter águas costeiras saudáveis e monitorizar as nossas águas costeiras. Não é por acaso, nem sempre nós estabelecemos esta relação, se nós hoje temos, independentemente de eu saber que existem vários níveis de avaliação da qualidade das águas costeiras, mas ainda assim, se nós hoje temos um número maior do que alguma vez tivemos de bandeiras azuis nas nossas praias, resulta de todo este património que o país investiu ao longo de 30 anos para ter saneamento com qualidade e, em certa medida, ter rios despoluídos, ou pelo menos com um nível de poluição mais baixo. Isto não é uma referência habitual do ponto de vista internacional, infelizmente, e o nosso país, nesse campo, é um exemplo e é uma referência. E aquilo que nós temos como objetivo estratégico para o futuro, não só é manter, com os desafios que isso resulta, de todos os produtos que hoje podem ser utilizados na indústria ou na agricultura, e como é que nós mantemos a qualidade do tratamento do saneamento, e esse é um aspecto muito importante, e a União Europeia está cada vez mais exigente relativamente aos estándares do ponto de vista daquilo que são a monitorização da qualidade da água, como o impacto que isto tem na qualidade das águas costeiras, na vida marinha, que, nomeadamente, nós podemos identificar o impacto na nossa costa. É algo que é muito importante para um país como o nosso, que tem a dimensão que tem do ponto de vista de costa. Depois dizer que, para além desta prioridade do ponto de vista da água, existe toda a prioridade relacionada com a questão da adaptação. As zonas de seca, o impacto nas regiões de seca. O país, nesse capítulo, está a procurar não só identificar de forma muito clara quais é que são os territórios com maior impacto. Aliás, estamos a fazê-lo quer na questão da erosão da costa, e temos um programa de instrumento agora no novo quadro comunitário, que é o Programa de Ação de ação climática sustentável. Portanto, é um programa de financiamento que tem uma linha dedicada a programas de proteção da nossa costa, que permite depois intervir em zonas como o Var ou mesmo Esposende, onde nós sabemos que tem aqui impactos muito significativos, como também estamos a trabalhar do ponto de vista da identificação das zonas com maior risco e stress hídrico, nomeadamente, que nós identificámos durante os últimos anos por causa da seca, a zona do Algarve, a zona do litoral alentejano, a zona do Tejo e das Ribeiras do Oeste, a zona de Viseu e a zona de Trás-os-Montes, onde estamos a procurar ter programas de eficiência hídrica, que passa muito pelo princípio que há pouco o Emanuel referia, que é não pôr os ovos todos no mesmo cesto, termos em primeiro lugar programas de eficiência para diminuir as perdas que nós temos na agricultura, as perdas que nós temos no consumo urbano, depois a seguir procurar perceber como é que nós podemos reaproveitar a água que temos, sendo certo que o volume da água reciclada ou reutilizada existe onde existem pessoas. Portanto, quando nós queremos, no fundo, reaproveitar a água tratada, nós sabemos que é no litoral onde vivem pessoas que nós temos o maior potencial de utilização. E depois temos outras soluções que nós temos que encarar com parcimónia, que dizem respeito ou decisões que
que têm impactos ambientais significativos, como as dessalinizadoras ou mesmo novas barragens, que têm que ser pontualmente avaliadas sempre com o impacto ambiental e as suas consequências. Também estamos já agora a dar nota, e porque reconhecemos aquilo que foi dito também pela Teresa Cabrita, que é a questão dos sedimentos e do impacto que as barreiras nos rios têm para a não reposição natural das areias, nomeadamente nas nossas praias. Também estamos a par de identificar aquilo que são as barreiras que temos e que são fundamentais para aquilo que nós precisamos, também tentar identificar um programa de barreiras obsoletas que possamos retirar para poder, no fundo, permitir de alguma maneira uma maior naturalização dos nossos rios. Portanto, dizer-vos que é com muito gosto que estou aqui, neste encontro, dar os parabéns a todos os promotores. Acho que o governo português não tem ignorado a ciência naquilo que tem procurado desenvolver. Obviamente, tem procurado, inclusivamente no que diz respeito à ação climática, responder aos desafios. Temos consciência, mesmo quando somos avaliados externamente, que nós, como todos os países, não estamos bem classificados em todas as dimensões ambientais, que há umas que teremos que trabalhar de forma bastante melhor para poder recuperar, por isso que servem muitas vezes avaliações externas. Recentemente tivemos a avaliação da década da OCDE, somos dos países que se propõem ser avaliados em primeiro lugar, ou seja, nós não temos medo da avaliação nem da ciência, nem das instituições internacionais, temos sim que tentar melhorar. E também partilho da resposta que foi dada pelo Juan, de que nós temos que conquistar a sociedade para as transformações. Se nós não conquistarmos as sociedades para as transformações, mais tarde ou mais cedo vamos ter resistências. Por isso nós temos que saber demonstrar que o caminho que nós queremos é um caminho compatível com desenvolvimento, é compatível com valorização pessoal e profissional, é compatível com a capacidade de reter qualidade de vida nas pessoas, que é um caminho que é possível ser desenhado em conjunto e envolvendo todas as comunidades. Mesmo aqueles que por vezes estão mais assustados com a mudança, nós temos que os ir conquistar e perceber que eles têm espaço neste futuro. Muito obrigado a todos pelo vosso encontro e espero poder também depois beneficiar de todas as conclusões que digam respeito à nossa área governativa. Muito obrigado.